Paano ba ang tamang pag-manage ng pera? Ito ang madalas na tinatanong sa akin ng aking mga subscribers dito sa YouTube, sa Facebook page at sa email list. Kaya sa video na to ay papaliwanag ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagbabudget, pagsisave at pag-i-invest ng pera. Hello friends! Welcome to the Pinay Investor where we talk about budgeting, saving, and investing. Ako po si Janice and I'm passionate about teaching financial literacy one family at a time. Here are my 5 smart steps to manage your finances wisely. Step number 1, create a budget. Alamin mo muna, magkano ba ang income mo? Ano-ano ba ang mga expenses nyo? May sobra pa ba for savings? Sakto lang ba o kulang pa ang income sa dami ng expenses? Ito yung magiging reality check mo eh. Dito mo malalaman ang katotohanan at kung ano ang current financial status mo. Sabi nga sa John 8:32, "Then you will know the truth and the truth will set you free." Kaya huwag kang matakot mag-budget. It will help you in the long run. So paano ba mag-budget? Tingnan natin tong sample budget ng isang family of 3. Si husband kumikita ng 40,000 a month, si wife 30,000 a month at ang total income ng family ay 70,000 pesos per month. Ito ang sample expenses nila at ang total expenses per month is 50,000 pesos. So income minus expenses, ang natitira for savings is 20,000 pesos. Alam ko malaki tong budget na to para sa iba at sa iba naman, lalo na yung mga high income earners, baka maliit pa to. Pero again, sample budget lang po ito. Pag alam mo na kung magkano ang kaya mong isave every month, pwede mo nang palitan ang formula from income minus expenses equals savings to income minus savings equal expenses. So every time na makaka-receive kayo ng sweldo, isi-set aside nyo na yung para sa savings, saka nyo pagkakasyahin yung natira para sa expenses. Bakit ba mahalaga ang pagbabudget? Dahil dito mo malalaman kung saan ka pwedeng mag-adjust o magtipid para kahit papano meron kang naiipon. Hindi yung lahat ng kinikita mo, ginagastos mo lang. Sabi nga sa Proverbs 21:20, "The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets." Dahil alam mo na ngayon na kaya mong mag-save ng at least 20,000 pesos per month, the next question is, saan mo gagamitin ang savings na to? Dito na pumapasok ang step number 2, which is to write your financial goals. Ano ba ang mga pangarap mo sa buhay? Ano ba ang gusto mong paglaanan ng savings mo? Alam ko iba-iba tayo ng pangarap. Like kami, gusto namin makapagpatayo ng dream house namin, mapag-aral si Macy sa magandang school, makapag-travel kami sa iba't ibang lugar, at magkaroon ng masayang retirement na hindi na namin po problemahin ang panggastos sa maintenance o medical expenses. Dahil alam naman natin na as we age, lumalabas na yung mga sakit-sakit and hopefully, healthy pa din tayo by that time. Pero dapat pinaghahandaan din natin yan. I have 3 categories under dito sa financial goals. Number 1, savings fund. Number 2, protection fund. And number 3, investment fund. Under savings fund, nilalagay ko dito ang emergency fund for unexpected expenses. At least 3 months worth of monthly expenses, then 6 months, then 12 pagkaya na. At pangalawa, yung sinking fund para sa mga expected expenses o irregular ang payments like annual, semi-annual, quarterly, kagaya ng car insurance, car registration, maintenance, Christmas and New Year, and family outings. Under protection fund naman, kasama na dito ang PhilHealth at SSS. Kung employed ka, kinakaltas na yan sa sweldo mo. Pero kung self-employed ka or individually paying member, ikaw ang magbabayad nito voluntarily. Importante ang PhilHealth kasi kahit may HMO ka o health card, malaking bagay ang PhilHealth benefits. Pag wala kang PhilHealth, ikaw ang sasagot ng amount na dapat ay si PhilHealth ang magbabayad. Pero tandaan natin na hindi sapat ang PhilHealth lang. Mas maganda kung meron din tayong HMO o health card sakaling ma-hospitalize tayo. Lalo na ngayon, mahal magkasakit, 'di ba? Pag wala tayong health card, mabubutas talaga ang bulsa natin. At kung kaya ng budget, sikapin natin na mag-alat ng fund para sa health insurance na may critical illness coverage kagaya ng stroke, cancer, heart attack, diabetes, dahil pwedeng umabot ng milyon ang gastos nito. Saan ka kukuha ng pampagamot kung wala kang critical illness coverage? Sapat ba ang savings o investment mo para dito?
Actually, ito rin ang dahilan kung bakit kumuha kami ng health insurance with critical coverage dahil naranasan namin kung gaano kahirap kumalap ng pera nung magkaroon ng critical illness ang isang kapamilya namin. Hindi lang naubos ang savings namin, nakapagbenta pa ng properties, nakapanghingi sa ibang tao at nakapangutang pa. At number 4 dito sa protection fund is life insurance. Ayaw man nating isipin pero alam natin na lahat tayo papunta doon. All of us will die. We just don't know when. Paano kung nangyari ang di inaasahan at wala tayong life insurance? Paano yung mga maiiwan natin? Paano yung mga pangarap natin? Paano sila makakapagsimula na wala ka? Lalo na kung may mga taong umaasa sa'yo, you really need to consider getting life insurance. The younger you are and the healthier you are, the better. Kasi pag matanda ka na or may sakit ka na, baka mataas na ang kailangan mong bayaran o baka hindi ka na makapag-avail ng insurance. Sa investment fund naman, pwede mong paglaanan dito ang education ng mga anak mo, retirement fund nyo, dream house or car, travel or vacation at iba pa. Okay, so naisulat na natin ang ating financial goals. And by the way, wag niyong kakalimutang isulat kasi pag nasa isip niyo lang, makakalimutan niyo lang yan. Sabi nga ng isang study sa US, those who write their goals are 40% more likely to achieve them than those who don't. Kaya wag na kayong tamarin, isulat niyo na agad ang goals niyo. Step number 3 is to allocate your funds to your financial goals. Remember, sa ating sample budget, income is 70,000, expenses is 50,000, at yung savings is 20,000 pesos. Paano natin i-allocate yung 20,000 na to para sa ating financial goals? Depende sa ating priorities, pwede nating i-allocate ng ganito yung 20,000 na monthly savings. So, pwedeng emergency fund 5,000 per month. Para sa sinking funds, may 1,250 para sa car registration, PMS, tsaka insurance. 833 para sa Christmas and New Year fund. 1,667 para sa family outings. At dito naman sa protection fund, 300 for PhilHealth, 1,667 for HMO, 4,167 for health insurance, and 833 for life insurance. At sa investment fund naman, 2,000 for educational fund, 2,000 for retirement fund, 250 for dream house, and 33 pesos para sa travel. Kung titingnan naman natin yearly, ganito ang yearly fund allocation ng ating goals. So, 60,000 for emergency fund, 15,000 for car registration and PMS insurance, 10,000 para sa Christmas and New Year fund, 20,000 para sa family outings. Sa protection fund, 3,600 para sa PhilHealth, 20,000 para sa HMO, health insurance, 50,000 for 1 year. Life insurance naman, 10,000 pesos. Para sa educational fund, 24,000 ang masisave for the whole year. 24,000 din for retirement fund, 3,000 for dream house, and travel fund, 400 lang. Kasi limited na yung budget natin. At kung titingnan naman natin by category, sa savings fund, 105,000 ang mapupunta rito. Sa protection fund, 83,600 at sa investment fund, 51,400 pesos. Siguro yung iba magtatanong, bakit hindi na lang pagsamasamahin yung 20,000 pesos monthly savings sa iisang account, tapos kukuha na lang pag may kailangang bayaran? Well, that's a good question. Actually, pwede naman. Kaya lang, it takes more discipline to do this. Kasi paano pag may nakita kang bagong gadget worth 50,000? Sumilip ka sa bank account mo, may 240,000 ka naman. So baka ang mangyari, kumuha ka na muna dito. O kaya naman, may nagkasakit sa family, walang health insurance, inabot ng 10 days sa hospital at ang hospital bill, 200,000. Well, siguro okay lang kasi may 240,000 ka naman dito. Pero paano yung mga goals mo? Yung educational fund and retirement fund, back to zero ka na naman. At paano naman kung nagkaroon ng critical illness si breadwinner? Kasya ba ang 240,000 pampagamot? Magkano magpagamot ng stroke, ng cancer, ng diabetes sa ngayon? E paano kung tuluyan nang mawala si breadwinner? Paano yung pamilya niya? Paano yung mga pangarap nila? Di ba ang hirap? Hindi kasya ang 240,000 sa iisang account, sa iisang basket lang. Kaya napaka-importante ng pagkakaroon ng protection fund dahil ito ang magiging safety net natin in case of uncertainties like disability, critical illness, or untimely death.
And it boils down to this: budget wisely and allocate your savings properly. Huwag ilagay sa isang basket lang. Sabi nga nila, don't put all your eggs in one basket. Diversify. Yung iba, pag may extra money, gusto nila i-invest kagad. Saan ba ako pwedeng mag-invest? Meron akong 20,000 dito na nasa bangko, hindi kumikita. Saan ko ba pwede itong i-invest? Tapos, pag may emergency or may na-ospital, kukunin din kahit lugi. Dito sa ating sample budget, 51,400 lang yung napunta sa investment. Mas malaki pa ang napunta sa protection fund kasi 83,600. Pero let's think of it this way. Pag na-diagnose ng critical illness si husband o si wife at covered ng health insurance, pwede siyang makatanggap ng lump sum amount na 1 million pesos o depende sa kinuha mong coverage. Magkano ba ang 50,000 per year? Kung panatag naman ang loob mo na pag may nagkasakit, nandyan ang insurance na sasalo sa'yo. Step number 4, put your funds in the right accounts. Saan ba natin dapat ilagay ang savings natin? For your savings fund, pwede mong ilagay sa isang regular savings account na mababa lang ang interest per annum pero pwede na, easily accessible. Pwede rin sa digital banks na 2 to 4% interest per annum. Pwede rin sa co-op na 1 to 2% interest per annum. Pwede rin sa savings account with insurance like BPI Save Up na pwede kang magkaroon ng times 3 or times 5 na coverage based don sa ADB mo or average daily balance. Ang importante nating i-consider dito is yung ating savings fund dapat easily accessible na hindi naman nasa bahay lang or nasa ilalim lang ng kama natin kasi baka ngat-ngatin lang yan ng daga o baka manakaw. So ilagay natin sa isang safe place or sa isang bank account na pwede nating kunin anytime. Wag nating ilalagay ang ating savings fund sa investment dahil paano pag kailangan mo, paano pag mayroong emergency, baka mahirapan kang i-withdraw to o baka naman kahit lugi, i-withdraw mo pa din dahil wala kang ibang choice. For your protection fund naman, para sa PhilHealth, kailangan mong magbayad ng contribution sa PhilHealth para makapag-avail ng benefits. Kapag employed ka, kinakaltas na yan sa sweldo. Pero kapag ka individually paying member o voluntary member, kailangan mong magbayad sa PhilHealth voluntarily. Para naman sa health card, kailangan mong kumuha ng health card sa isang HMO company kung ikaw ay self-employed, business owner, or sa bahay ka nag-work. Pero kung ikaw ay employed, provided na to ng employer mo. Pero kung gusto mo pang dagdagan ng coverage mo, you can always get an additional coverage sa HMO companies. Yung health and life insurance naman, pwede kang mag-inquire sa mga insurance companies. Meron din mga insurance companies na nag-o-offer na ngayon ng HMO with health insurance and life insurance in one. For your investment fund naman, napakaraming options para mag-invest. Pwede kang mag-invest sa mutual funds, UITF, sa co-op. May nakita akong preferred share sa co-op na 7% ang interest per annum at guaranteed, non-taxable pa. So, hanap kayo ng mga co-op sa areas nyo, baka may mahanap din kayo. And kung medyo mataas ang risk appetite mo, medyo aggressive ka in terms of investing, pwede kang mag-invest directly sa stock market na medyo mas mataas ang risk pero mas mataas din ang potential returns. Sabihin na lang natin around 10% per annum. At hindi ka lang kumikita dito through capital appreciation o pagtaas ng value ng stock, kumikita ka din through dividends. Although non-guaranteed po ito, hindi po ito guaranteed kaya kailangan po nating aralin muna ang mga investment vehicles bago tayo mag-invest. But what if you don't have the time or ability to do all these things? Kasi siguro busy ka sa work or talagang ayaw mo lang na intindihin pa yung mga investments kasi marami kang ginagawa or masyadong complicated to para sa'yo. So here are 3 tips or 3 suggestions that I can give you. So una, if you have a lot of funds na kailangang i-manage, you can hire a fiduciary, fee-based financial planner to help you. Fiduciary meaning hindi sila affiliated sa kahit anong company na pwedeng maka-affect sa pag-recommend nila ng products o solutions sa client. They don't earn commission by recommending insurance products or investment companies. They usually earn a percentage of your investment gains na minamanage nila. Pwede ka ding mag-consult sa kanila and you will be charged per hour or depende sa services na ino-offer ni financial planner. Number 2, consider getting a VUL plan. Ito yung tinatawag na variable unit linked or unit linked product kung saan magkasama na ang insurance at investment.
Ito yung isa sa madalas na i-offer ng mga financial advisors. At full disclosure lang po, I am a licensed financial advisor of AIA Philippines, formerly known as Philam Life. And in all honesty lang po, hindi ko pinupush ang VUL products unless ito talaga yung kailangan o fit sa problem or needs ni client. Pero as much as possible, I recommend pa din na paghiwalayin ang insurance at investment kasi ang napapansin kong madalas na maging challenge ng clients dito is kapag nangailangan sila ng funds, ang una nilang naiisip is to withdraw their VUL funds. At alam naman natin, within the first 5 years of the fund, hindi pa ganun kalaki ang fund value kaya baka madismaya lang siya kung i-withdraw niya. Most VUL products are good for long term. So kung sa tingin mo hindi mo kayang i-sustain for the long term ang VUL insurance premiums mo, huwag ka na kumuha ng VUL dahil baka masayang lang ang pera mo. Instead, go for BTID or yung tinatawag na buy term and invest the difference. Kung saan, bibili ka lang ng term insurance na mura lang and then yung difference nun, yung iba mo pang funds, i-invest mo na directly sa mga funds na nabanggit ko kanina like mutual funds, stock market, depende sa risk appetite mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag mag-i-invest sa VUL products dahil may mga VUL din naman na ang features ay more on health and medical benefits and life insurance coverage more than the investment component. Maliit na part lang yung investment na hindi mo na kailangang pansinin because the main purpose of that VUL is for your protection and not really for investment. Kaya it's very important that you know your needs, you know how much you can afford to pay, and find a financial advisor whom you can trust and who has your best interest. Hindi yung naghahabol lang ng commission. At kung di naman applicable sa'yo ang options 1 and 2, then try doing it yourself o DIY. Mag-allot ka ng time for your financial education. Sobrang dami ng resources online lalo na sa YouTube on how and where to save and invest your hard-earned money. You just need to make time for it. And last but not the least, step number 5, go back to your budget. Go back to where you started. After all, our budget is not a set and forget kind of thing. We need to do our budget consistently every paycheck or every month. Depende sa'yo. Iba-iba tayo ng budgeting system, so just follow the one that works best for you. Whether you're a pen and paper type of budgeter or you prefer using spreadsheets or budgeting apps or cash envelope system, okay lang yan. Basta ang mahalaga, you are consistent in budgeting. And here are my other tips. Una, reconcile your budget. I-compare mo yung budget versus yung actual na expenses mo. Tingnan mo saan ka ba sumobra para makita mo kung paano mo pa mai-improve ang inyong finances. Number 2, track your expenses. I cannot stress this enough, pero napaka-importante talaga na tinatrack natin yung mga gastos natin kasi dito natin malalaman at the end of the month, saan ba ako nag-over budget, saan ba ako nag-overspend, para malaman mo, ay, gumastos pala kami kasi lumabas kami nung Sunday. Ay, naparami pala yung food deliveries natin or online shopping natin. So, doon mo malalaman next month, dapat hindi ko na to gawin, dapat magtipid na ako ng konti. Number 3, see where you can cut down your expenses. O, alam mo na. So, ito, nag-over budget ka this month. So, next month, make sure na tama lang sa budget, pasok sa budget, or mas maganda kung bababaan nyo pa yung gastos dyan. And find ways to earn additional income. Kung hindi sapat yung kinikita nyo sa family, find ways. Maghanap ka, mag-search ka online kung anong pwede nyong gawin. Mag-online selling, mag-offer ng freelancing services. Like yung husband ko ngayon, na-discover niya na may mga nangangailangan pala ng arcade sticks at yun ang ginagawa niya, yun ang hobby niya. So, he's a gamer at mahilig siyang mag-woodwork at yun yung mga ginagawa niya sa bahay. So, nung mag-post siya, ang dami palang interested dun sa arcade sticks na yun at ngayon tumatanggap na siya ng order. So, it's another way of earning additional income. So, kung meron kang mga skills or hobbies na pwede mong pagkakitaan, maybe you can consider offering it as a service or sell products na pwedeng pandagdag sa inyong income para makapag-invest din kayo, 'di ba?
And lastly, rinse and repeat the process. So paulit-ulit lang every time nakaka-receive ng sweldo, budget, reconcile, track your expenses, see where you can cut down your expenses, and find ways to earn additional income. Paulit-ulit lang yan. Huwag hihinto kasi pag nahinto ka, baka you might lose track of your expenses, mawala ka sa budget mo, hindi mo pala mabayaran yung mga bills on time, magbabayad ka pa ng interest and penalty charges. So, make sure na we're always on track with our budget. So just to recap, here are the 5 smart steps to manage your finances wisely. 1. Create a budget. 2. Create your financial goals. Number 3. Allocate your funds properly. Number 4. Put your funds in the right accounts. And number 5. Go back to your budget. At lagi po nating tatandaan that money is important, but it's not everything. We should be grateful for everything that we have because it is a gift from God. And we must keep our lives free from the love of money and be content with what we have. Instead, let us continue to pray for wisdom so that God will help us to be good and faithful stewards of our finances. And we must never depend on our riches because our true security can only be found in Jesus. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. So sana may natutunan kayo sa video na to. Please share your key takeaways sa comments, and don't forget to like and subscribe to my channel para mas marami pa pong matuto about financial management. If you need help with financial planning, you can email me at janice@thepinayinvestor.com. Thank you for watching and God bless.